Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Today we'll solve an important problem in friction that is very important in MSET and NEET examination. బోర్డు మీద చూడండి ఒకసారి. దిస్ ఈజ్ ఎ కార్ట్. ఇది ఒక కార్ట్ అండి, చిన్న ఒక వెహికల్ టైప్ కార్ట్. దిస్ కార్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ విత్ అన్ యాక్సలరేషన్ హియర్. సో ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. వీల్స్ ఇది రోడ్డు, గ్రౌండ్ సర్ఫేస్. అయితే when the cart is moving, a block is kept in this fashion. This is a block of mass m. ఓకే, ఒక్కోసారి చూడండి, మనం పెన్ కూడా ఇలా పట్టుకుని ఇలా మూవ్ చేయడం ట్రై చేస్తాం. ఇలా ఫాస్ట్గా మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు పెన్ కింద పడదు. ఓకేనా, బికాస్ దేర్ ఇస్ సమ్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ అవర్ హ్యాండ్ అండ్ దిస్ పెన్. ద సేమ్ ఫ్యాషన్ హియర్, దేర్ ఈస్ సమ్ ఫ్రిక్షన్. మ్యూ ఈస్ ద ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ దిస్ బ్లాక్ కెప్ట్ విత్ ద కార్ట్ అటాచ్డ్. అటాచ్డ్ అంటే ఏం కట్టలేదండి, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ లైక్ దట్. Because of that acceleration, it is not able to fall. అర్థమవుతుంది కదా. సో ద ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ దిస్ బ్లాక్ అండ్ ది కార్ట్ సర్ఫేస్ ఇస్ మ్యూ ఇచ్చాడు. బ్లాక్ మాస్ ఈజ్ m. నౌ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ దిస్ కార్ట్ దట్ విల్ ప్రివెంట్ ద బ్లాక్ ఫాలింగ్ డౌన్. ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇది పెన్ ఉంది, సడన్లీ వెన్ యూ మూవ్ పెన్ విత్ ఫాస్ట్, స్లోగా మూవ్ చేస్తే పెన్ కింద పడిపోవచ్చు. బట్ వెన్ యూ మూవ్ వెరీ ఫాస్ట్లీ ద పెన్ విల్ నాట్ ఫాల్ because of the friction. Now he is asking you, what is the acceleration of the cart? ఎంత యాక్సిలరేషన్తో ఆ కార్ట్ ముందుకు వెళ్తే దిస్ బ్లాక్ విల్ నాట్ ఫాల్ డౌన్. సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. నోట్ చేసుకోండి. నా ఫర్ దిస్ వన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు నో బేసిక్ కాన్సెప్ట్. ఏంటది? దిస్ ఈస్ ద బ్లాక్ అండ్ విచ్ ఫ్రేమ్ ఇట్ ఈస్? రెస్ట్లో ఉందా కార్ట్? ఇట్ ఈస్ ఇన్ యాక్సిలరేటెడ్ ఫ్రేమ్. సో యాక్సిలరేటెడ్ ఫ్రేమ్లో న్యూటన్స్ లాస్ ఏమవుతాయి? వ్యాలిడ్ అవ్వాలంటే మనం అబ్జర్వర్ని తీసుకోవాలి. అంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ విత్ అన్ యాక్సిలరేషన్, assume the observer is somewhere over here. Observer, because this is an accelerated frame and rest లో లేదు. అదవుతుందా? సో because it is an accelerated frame, in general what we'll do is we'll take one observer, assuming imaginary observer is sitting over on the cart. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే అబ్జర్వర్ మనం ఇలా తీసుకుంటాం, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమ్, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ అన్ యాక్సలరేషన్ ఏ, ఈ బ్లాక్ మీద ఏమవుతుంది? దెర్ విల్ బి సూడో ఫోర్స్. దెర్ విల్ బి సూడో ఫోర్స్. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ. సూడో ఫోర్స్ న్యూటన్స్ లాస్లో వస్తాయివన్నీ సూడో. ఓకేనా? బికాజ్ ఇదేంటిది యాక్సలరేటర్ ఫ్రేమ్. యాక్సలరేటర్ ఫ్రేమ్లో మనం ఏంటంటే డైరెక్ట్గా న్యూటన్స్ లాస్ తీసుకోలేము. సో వాట్ విల్ డూ ఈజ్ వీఆర్ టేకింగ్ అన్ అబ్జర్వర్ దేర్ sitting on the cart. So therefore when any vehicle is moving, there will be a pseudo force. సో ఇక్కడ ఈ బాడీ మీద సూడో ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్. బాడీ మోషన్కి ఎప్పుడు కూడా సూడో ఫోర్స్ ఆపోజిట్లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ మీద సూడో ఫోర్స్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది? ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ. అదేవిధంగా వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ ఫోర్స్? దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఫర్ ద బ్లాక్. బ్లాక్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఆ డైరెక్షన్లోని, సూడో ఫోర్స్ ఏమో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది. ఇది ఎలా కన్సిడర్ చేశాను? ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ అన్ అబ్జర్వర్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద కార్ట్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమ్. రెస్ట్లో లేదు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ మోషన్. ఓకేనా? సో దేర్ ఫోర్ సూడో ఫోర్స్ ఇటువైపు, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ. నార్మల్ ఫోర్స్ ఇటువైపు. నా వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్? ఈ బ్లాక్ యొక్క వెయిట్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ డౌన్వర్డ్. అదేవిధంగా ఫ్రిక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఉంది సర్ఫేస్లో, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. అదవుతుందా? దీస్ ఆర్ ద బ్యాలెన్సింగ్ ఫోర్సెస్. చూడండి, మీకు ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఇదిగో నార్మల్ ఫోర్స్, సూడో ఫోర్స్, సూడో ఫోర్స్. ఓకేనా? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అండ్ వెయిట్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ. సో దీస్ ఆర్ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్. ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ వేసాను మీకోసం, ఈజీ కోసం. ఓకేనా? నార్మల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లోని, సూడో ఫోర్స్ ఇటువైపు, బికాస్ బాడీ ఈజ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ అన్ అబ్జర్వర్ ఆన్ ద సిట్టింగ్ ఆన్ ద కార్ట్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమ్. రెస్ట్లో లేదు. ఓకేనా? నౌ ఇప్పుడు ఏంటి మనకి వాడు అడుగుతుంది ఏంటి? యాక్సలరేషన్ అంటే ఎంత స్పీడ్తో వీడు వెళ్తే, యాక్సలరేషన్తో వెళ్తే ఆ బ్లాక్ కింద పడిపోదు. సపోజ్ స్లోగా వెళ్ళడం జారిపోతుంది కిందకి. సో వెళ్ళాలంటే ఈ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఉంది కదా, whatever this friction force should be greater than equal to the weight. This is the main condition ఇక్కడ. అదవుతుందా?
వాట్ ఎవర్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి మ్యాక్సిమం ఫ్రిక్షన్ అంటే లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్. ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అంటే లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు వెయిట్ ఆర్ గ్రేటర్. అది లెస్ అయిపోతే కింద పడిపోతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ద ఫ్రిక్షన్ ద బాడీ విల్ డ్రాప్. సో దట్ యాక్సలరేషన్ ద కార్ట్ షుడ్ మెయింటైన్. సో ఇక్కడ ఎఫ్ లిమిటింగ్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు వెయిట్. బట్ వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ లిమిటింగ్? మ్యూ ఇంటూ ఎన్. మీకు అందరికీ తెలుసు కదా ఎఫ్ లిమిటింగ్ ఫార్ములా మ్యూఎస్ అని తెలుసు. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఫార్ములా ఫర్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఎందుకంటే స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ గురించి మనందరికీ తెలిసి ఇట్స్ సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్ ఫోర్స్. ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు మ్యూఎస్ఎన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి ఇది. స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఎ సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్ ఫోర్స్. అది అడ్జస్ట్ చేసుకోగలదు స్టాటిక్. దాని వాల్యూ ఏంటి? ఇట్ మే బి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండొచ్చు and less than equal to μs into n, where μs is the coefficient of static friction and n is the normal force. So ikkada this limiting force, frictional force, should be equal to weight of the body or greater. So what is mu here? I mean F here limiting mu into n greater than equal to weight, that is mg. Mu is the frictional force. Okay na, mu అనేది ఇక్కడ ఏంటి? Frictional force please. That is friction between, already ఇచ్చాడు ఇక్కడ, friction between the block and the cart. n అంటే ఇక్కడ ఏంటి? n అంటే mg వేసేయకూడదు సుమా ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇక్కడ n is nothing but normal force. చూడండి ఒకసారి, డోంట్ పుట్ n is equal to mg in general case. n అంటే ఇక్కడ normal force in this direction and normal force is equal to ఎంత? pseudo force. So normal force బదులు pseudo force, that is n is equal to m into a greater than equal to m into g. m gets cancelled and what is a? A is greater than equal to g by mu. Very 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 important. G అంటే ఇక్కడ ఏంటి? G is acceleration due to gravity. G అంటే ఏంటి? Acceleration due to gravity. Value ఎంత? 9.8 meter per second. And mu is equal to coefficient of friction please. Mu అంటే ఏంటి? Coefficient of friction between, ఇక్కడ వాల్యూ ఇచ్చాడు, between the block and the cart. Coefficient of friction between the block and cart. So this is the acceleration should be maintained by the cart. అర్థమవుతుంది మీకు? ఈ కార్ట్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ డైరెక్షన్లో ఎంత యాక్సిలరేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి? ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు g by mu. Then only the block will not fall down. అర్థమవుతుందా? సో ఈ ప్రాబ్లం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నీట్ ఎగ్జామినేషన్లో రెగ్యులర్గా. ఇక్కడైతే నేను కాన్సెప్ట్ వైజ్గా చేశాను. రేపొద్దున ఎగ్జామినేషన్లో మీకు కొన్ని వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు, అప్పుడు డైరెక్ట్లీ కెన్ అప్లై. బట్ దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. వాట్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్ రిక్వైర్డ్ బై ద కార్ట్ సో దట్ ద బ్లాక్ ఈజ్ నాట్ ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ ది సర్ఫేస్. ఓకేనా? సో ఐ బిలీవ్ దట్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ ప్లీజ్ share my videos to your friends and subscribe my channel. Okay na? Again we'll meet with the another video.